Hoje a dinamite cerebral é sobre um conflito muito complicado para quem é curioso. Ou seja, quando a curiosidade encontra na ignorância um obstáculo fundamental a poder prosseguir, a poder continuar a ser curiosa. E este pensamento, que no fundo é biográfico, chamemos assim, estou a falar de mim próprio, há coisas que eu não compreendo porque não tenho preparação para compreender e tenho pena de não compreender. E uma delas, já falei aqui, é a matemática. Recentemente saiu um livro publicado por um professor da Universidade do Porto, aliás é uma edição da própria Universidade, José Santos, que ensina matemática e que escreve um livro destinado a de alguma maneira, encher um hiato que existe entre a formação dos professores de matemática, entre aquilo que eles aprendem na universidade e aquilo que eles ensinam no ensino secundário. E é um livro sobre números. E, apesar de tudo, se aqui estivesse palavras, não teria problema nenhum. Mas a verdade é que não é normal que eu saiba coisas sobre as palavras e saiba muito pouco sobre números. E isso é um grande obstáculo para a curiosidade que eu tenho também sobre estas coisas. E, portanto, a pretexto deste livro, que eu não li porque não consigo ler, o que é para mim é complicado, li as introduções, li a parte histórica, li o prefácio, mas a partir daí, quando os números ganham a dimensão deste livro, eu já não consigo seguir. E em homenagem, se quisermos, perversa a quem sabe, mas ainda mais perversa a quem é ignorante sobre matemática, vamos ver hoje um pequeno vídeo sobre números muito grandes. São também números e esta série de que eu já falei, Number File, os amadores de números que gostam de números têm um conjunto de pequenos vídeos sobre matemática. Vamos ver exatamente uma canção sobre o Google. Às vezes aparece Google na tradução, mas não é Google, é Google, que é outra coisa de caráter completamente diferente. Vamos ver. There are ways to waste your time until departure, like playing golf or reading Jeffrey Archer. Some people spend some proper afternoons on Wagner opera, but Friday by Rebecca Black is 3 minutes you won't get back. So I have tried to write a song that sets a record for how long a song can possibly go on. Are you ready, Matt? It goes 1. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. That's right, let's do it again. Come on. Oh, 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 oh. You can sing along if you like. Oh, 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 oh. Although not if you're in a library or on public transport. Oh, 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 oh. We need to get a few more of these done. How about we do 3 harmonies? That way we'll get it done a lot quicker. All right, here we go. Oh, 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 oh. Nearly, hang on. Hang on. Well, bang the drum and play the victory bugle. What you did just there is sing a Google. 1 with 100 big fat zeros, buy yourself a drink, you hero. Well, why complete this pointless task? Well, now you're ready for the advanced class. The next idea is more complex. It's the ultimate time waster's test. We'll try to sing a Google play.
Estamos, pois, perante um número gigantesco, um Googleplex, não é Googleplex. Eu admito que a palavra Google matou tudo à volta, é como o eucalipto, mas é um Googleplex, um número realmente gigantesco. E um dos problemas é que na nossa cabeça não entram abstrações desta dimensão. E, portanto, vamos ver como Carl Sagan explica exatamente qual é a dimensão deste Googleplex. Vamos ver. There's a nice way to write large numbers. You can write the number 1,000 as 10 to the power 3, meaning a 1 followed by 3 zeros. Or a million is written as 10 to the power 6, meaning a 1 followed by 6 zeros. There's no largest number. If anybody gives you a candidate largest number, you can always add the number 1 to it. But there certainly are very big numbers. The American mathematician Edward Kasner once asked his young nephew to invent a name for an extremely large number, 10 to the power 100, which I can't write out all the zeros in this page for because there isn't room on the page. The boy called it a Google. If you think a Google is large, consider a Googleplex. It's 10 to the power of a Google. That is a 1 followed not by 100 zeros, but by a Google zeros. Now, by comparison with these enormous numbers, the total number of atoms in that apple pie is only about 10 to the 26th, tiny compared to a Google and, of course, much, much less than a Googleplex. The total number of elementary particles, protons, neutrons, and electrons in the accessible universe is of the order of 10 to the 80th, a 1 followed by 80 zeros, still much, much less than a Google and vastly less than a Googleplex. And yet, these numbers, the Google and the Googleplex, do not approach, they come nowhere near infinity. In fact, a Googleplex is precisely as far from infinity as is the number 1. We started to write out a Googleplex, but it wasn't easy. It's a very big number. Writing out a Googleplex is a spectacularly futile exercise. A piece of paper large enough to contain all the zeros in a Googleplex couldn't be stuffed into the known universe. Fortunately, there's a much simpler and more concise way to write a Googleplex. Like this. E entusiasmado pela dimensão destes números, eu vou certamente bater um recorde de desejos natalícios. Vou desejar a quem vê este programa um Googleplex de momentos felizes. Até para a semana.